tubashimiye ko murimo kutwumva. Kuri iyi si nta muntu n'umwe ufite byinshi ahuriyeho n'umwamikazi w'Ubwongereza. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2022 hazaba huzuye imyaka 69 umukobwa muto Elizabeth Alexandra Mary abaye Elizabeth wa kabiri nk'umwamikazi w'Ubwongereza n'ubundi bwami bwose bw'umuryango uhuza ibihugu byahoze ari ubwami bw'Ubwongereza. Uyu mwamikazi ntabwo yigeze yamamara ku rwego yamamayeho uyu munsi. Umubare munini w'abatuye isi biyumva nk'aho ari bato cyane imbere ye. Atwara abantu miliyoni 135 bari mu bihugu 20 byo hirya no hino ku isi. Umubare munini w'abatuye isi twamwumvise kuva tukivuka, ariko ntabwo tumuziho ibintu byinshi. Bavuga ko ari we mugore wa mbere ufite ububasha buruta ubw'abandi bose bo ku isi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Kubera iki nta muntu wemerewe kuvugisha umwamikazi w'Ubwongereza mbere y'uko wamuvugisha? Kubera iki nta muntu wemerewe kumureba cyane mu maso? Kubera iki nta muntu wemerewe kumukoraho cyangwa se kwifotozanya nawe igihe bitateguwe? Ubundi akazi k'umwamikazi w'Ubwongereza ni akahe? Iyo abyutse mu gitondo igihe abandi bagiye mu kazi ka buri munsi, wakora iki? Afite ubutunzi bungana iki? Uyu munsi umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri afite imyaka 95 y'amavuko. Yamaze kwinjira mu mateka y'isi kubera ko ari we mwamikazi w'Ubwongereza urambye muri uyu mwanya kurusha abandi. Muri iki kiganiro kigizwe n'ibice bibiri, tugiye kuvuga ku buzima n'imibereho y'umwamikazi bivugwa ko ari we w'igihangange ku isi yose muri iki kinyejana n'icyakibanjirije. Mu gitondo cyo kuwa kabiri ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mu 1953 Elizabeth Windsor yari afite imyaka 27 y'amavuko. Yavuye mu ngoro ya Buckingham Palace, ariyo ngoro y'ubwami bw'Ubwongereza, yerekeza Westminster Abbey, kiliziya y'Abangirikani y'ubwami aho abami bimikirwa. Mu masaha ane yari agiye kuza, yari agiye kuba umugore w'igihangange kurusha abandi bose bo ku isi. Ku muhanda aho yanyuraga hari huzuye abantu barimo abaharaye bashaka kumubonaho byonyine. Yari mu kamodoka gakozwe muri zahabu kakururwaga n'indogobe, kapimaga tone 4 na metero 7 z'uburebure. Imbere muri kiliziya harimo abantu 8,000 biganjemo abakomeye baturutse mu Bwongereza no hirya no hino ku isi, bose basubiriramo icyarimwe bati harakabaho umwamikazi. Iruhande rwe hari umugabo we igikomangoma Philippe, Duc d'Edinburgh. Ni umuhango watambukijwe kuri televiziyo hafi ya zose ku isi. Imbere muri kiliziya harimo kamera 20 za BBC. Nicyo gikorwa cya mbere cyari kibaye kikanyuzwa kuri televiziyo nyinshi ku isi. Icyo gihe televiziyo yari ikigaragara mu mabara y'umukara n'umweru gusa. Mbere y'uko uyu muhango uba, ku isi yose abantu baguze televiziyo ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Bose bashakaga kuzirebera iyimikwa ry'umwamikazi w'Ubwongereza. Abantu miliyoni 100 nibo bakurikiye umuhango kuri televiziyo. Mwibuke turi mu 1953, imyaka 8 yonyine nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Televiziyo zariho icyo gihe zari nto cyane, kandi byasabaga abantu gufunga inzugi n'amadirishya na za rido kugira ngo bashobore kubona amashusho. La grand-mère. Nyakubahwa Elizabeth yaramubwiye ko agomba gushaka inkweto nziza ku muhango wo kwimika kumara amasaha 3. Ariyo mpamvu ari ngombwa kwita cyane ku nkweto agomba kwambara muri aya masaha yose. Attention aux souliers. Colombe Pringle, umunyamakurukazi umaze imyaka 53 yandika inkuru zivuga ku iterambere ry'abagore mu kinyamakuru Elle. Mu kwimikwa kwe, umwamikazi w'Ubwongereza yari yambaye inkweto zari zakozwe n'Umufaransa witwa Roger Vivier. Umuhango wo kwimika umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wubakiye hanini ku iyobokamana. Archiepiscopi wa Canterbury ari nawe muyobozi wa kabiri w'Abangirikani ku isi inyuma y'umwamikazi w'Ubwongereza, asiga amavuta matagatifu ku biganza by'umwami cyangwa se umwamikazi, mu gituza cye no ku gahanga. Ibi nibyo bakoreye Elizabeth wa kabiri iki gihe. Aya ni amavuta yabitswe mu icupa kuva ku yimikwa ry'umwamikazi Victoria mu myaka 100 mbere yo kwimikwa kwa Elizabeth Windsor. Umwamikazi Elizabeth, umuyoboke ukomeye w'iri dini ry'Abangirikani, yari yasabye BBC kutazafata amashusho y'iki gikorwa cyo kwimikishwa amavuta.
nyuma yo gusigwa aya mavuta noneho haje igikorwa cyari gitegerejwe na bose. Arkiyepiskopi yafashe ikamba rya mutagatifu Edouard aritereka ku mutwe wa Elizabeth Windsor. Abahindutse nyiricyubahiro Elizabeth wa kabiri, umwamikazi w'Ubwongereza, Irlande y'Amajyaruguru, Ekose, Pays de Galles n'ubundi bwami bw'umuryango w'abavuga icyongereza. Ni umwamikazi w'abantu miliyoni 135 ku isi yose. Abantu bose bafitanye isano nawe bahise bahinduka, uhereye kuri nyina Elizabeth Bowes-Lyon wahise aba umugabekazi. Umwana we w'imfura Charles Philippe Arthur George ahita aba igikomangoma kizamusimbura, ariko ubuzima bwahindutse cyane n'ubw'umugabo we Philippe Mountbatten. Umugore wakimara kuba umwamikazi, Philippe ntabwo yahise aba umwami, ahubwo yabaye igikomangoma nk'uko umugenzo bitegeka. Nawe yahise ahinduka umuturage utwarwa n'umwamikazi nk'abandi bose, kandi ugomba gukurikiza amategeko y'umwamikazi nk'abandi bose. Yakuyemo ingofero, apfukama imbere y'umugore we wari umaze kuba umwamikazi, arahirira kuzamwubaha no kumukorera nk'umwamikazi no kumurinda igihe cyose azaba akiriho. Ati, njyewe Philippe Mountbatten basezeranyije ubudahemuka mu buzima bwanjye bwose, kandi nzagerageza kubagirira akamaro igihe nzaba nkiri kuri iyi si. Mfukamanye imbere yanyu ukwemera kose n'umutima ufunguye, kandi nzakora uko nshoboye kose mbarinde mu gihe nzaba nkiriho kugeza mpfuye. Imana ibane nanjye. Ibi byari bisobanuye ko mu buzima bwe bwose agomba kujya agenda intambwe 3 inyuma y'umugore we, umwamikazi. Uko ni ukuri kwari kugoye kwakirwa n'uyu mugabo wari usanzwe yiyumvamo kuba umugabo cyane. Ibi niko byagenze kugeza ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 4 mu mwaka wa 2021 ubwo yapfaga. Kuri Elizabeth uku kwimikwa kwari nk'ubukwe. Yasaga n'ahashyingiranywe n'Ubwongereza mu buzima bwe bwose. Mbere y'uko uyu muhango uhumuza, Arkiyepiskopi yahaye umwamikazi ibimenyetso bitandukanye bitungwa n'umwami cyangwa se umwamikazi w'Ubwongereza wenyine. Birimo inkoni y'ubutware, umubumbe w'isi ugaragaza ububasha afite ku isi yose, ndetse n'ikamba ku mutwe we. Mu Bwongereza iyo uhawe ibi byose ubwo ubaye umwami cyangwa se umwamikazi. Mbere y'uko uyu muhango uba, umwamikazi yari yaritoje bihagije uburyo uyu muhango ugomba kuzagenda, by'umwihariko yari amaze igihe kinini yimenyereza uburemere bw'ikamba azambikwa kubera ko ripima ibiro 2. Buri gitondo mbere y'uko yimikwa yabyukaga yambaye iryo kamba kugira ngo amenyere ubwo buremere. Yari yaranasabye umwe mu bajabe kumudodera imyambaro idoze mu mashuka kugira ngo yimenyereze ikanzu azaba yambaye azanambara igihe cyose. Yirizaga ku bitugu bye amashuka 2 nk'umwitero. Uyu munsi afite imyaka 95 y'amavuko, irimo 69 amaze ari umwamikazi w'Ubwongereza. Ukwimikwa kwe kwahinduye amateka y'ubwami mu Bwongereza kugeza n'uyu munsi. Abaho ate? Afite ubutunzi bungana iki? Mu ngoro ye afite abakozi bangahe? Umutungo w'umwamikazi w'Ubwongereza ubarirwa muri miliyoni 400 z'amalivre sterling, ni hafi miliyoni 600 z'amanyarwanda. Ibinyamakuru byandika ubukungu nibyo bivuga ibi. Gusa uyu mutungo wose nawo ntabwo ari uw'ijana kubera ko ntabwo yagurisha ingoro ye cyangwa se ibihangano by'ubugeni biyirimo bigera ku 10,000 kandi byose bihenze. Ibi byose ni ibya leta y'Ubwongereza ahagarariye. Ku giti cye afite imitungo irimo imitako bambara ku mubiri ihenze, indogobe, konti muri banki n'inzu n'ubutaka by'umuryango we nawe afiteho uburenganzira. Ku nzu nziza zo ku rwego rwa Chateau 6 afite, 2 nize ku giti cye 100%. Imwe iri ahitwa Sandringham mu majyaruguru y'umurwa mukuru Londres, indi iri ahitwa Balmoral muri Ekose. Izi zose zibarirwa agaciro ka miliyari 170 z'amanyarwanda. Ku mwaka leta y'Ubwongereza imuhemba miliyari 45 z'amanyarwanda. Aya nayo kwita ku bikorwa bye bya buri munsi ndetse n'ibyabo mu muryango we, kubeshaho ingoro ye ya Buckingham no guhemba abakozi 350 bamukorera umunsi ku wundi. Iyo babaza ingengo y'imari ikoreshwa n'ubwami bw'Ubwongereza, basanga buri muturage w'Ubwongereza atanga amafaranga y'u Rwanda 750 ku mwaka kugira ngo umwamikazi abeho nk'uko akwiye kubaho. Les maîtres d'hôtel, les femmes de chambre, abashinzwe ibikoni, abashinzwe gutunganya ibyumba byo kuraramo n'abashinzwe gukurikirana imibereho yabo mu muryango w'ibwami bazwiho kudahembwa neza.
umushahara wabo uri munsi y'umushahara usanzwe w'abandi bongereza. Ariko umwamikazi yabasobanuriye ko imirimo bakora ibwami ari ingenzi cyane ku mwirondoro wabo, ku buryo byabahesha amahirwe yo kuzabona ubutunzi bwinshi mu gihe kizaza. Jean-Louis Remule, umunyamakuru w'umufaransa uzi cyane amateka y'Uburayi kuva mu kinyejana cya 18. Gusa ku rundi ruhande uwahoze ari umuvugizi w'umwamikazi w'Ubwongereza kuva mu 1998 kugera mu 2000, Bwana Dicky Arbiter, we ntiyemeranya 100% n'abavuga ibyo guhembwa make kw'abakozi b'ibwami. Ntabwo ibyo ari ukuri. Nibyo koko umushahara wacu ntabwo ari munini, ariko abavuga ibyo bibagirwa ko usibye umushahara tunacumbikirwa. Iyo ni ingingo ihindura ibintu byose. Abantu bakoze ibwami bose bemeza ko umwamikazi w'Ubwongereza azi cyane ibyo gucunga no kurondereza umutungo. Yabayeho mu mutungo wo mu ntambara ya kabiri y'isi. Yari umwana w'ibwami, ariko amazi buri muntu yagombaga koga muri baignoire ntabwo yagombaga kurenza santimetero 18 z'uburebure. Bivugwa ko kuri Noheli akoranya abakozi be bose, buri wese akaza yizeye gutahana impano ikomeye kandi iremereye, ariko buri wese akagenda amuha akantu gato cyane ku buryo hari n'uwashobora guha isabuni yo koga. Bitekerezwa ko yitondera cyane ibyo gusohora umutungo w'ibwami kubera ko adashaka ko bavuga ko umuryango w'umwamikazi usesagura umutungo w'Abongereza. Mu kugabanya amafaranga asohorwa, umwamikazi yashyize ampule zigera ku 40,000 mu ngoro ye zose zitwara umuriro muke, zimwe bita economique. Aha ni ahitwa Buckingham, niyo ngoro ya mbere y'umwamikazi. Aha ni haba mu minsi y'imibyizi. Ni ingoro iba hagati mu murwa mukuru i Londres. Ipima metero kare 77,000, ni kilometero kare zirenga 7. Ifite ibyumba 775, inzugi 1514 n'amadirishya 760. Buri munsi umwamikazi anyura muri koridoro z'iyi ngoro. Hejuru muri etaje ya nyuma niho aba we n'umugabo we akiriho. Ibinyamakuru byinshi byanditse ku buzima bwe byemeza ko inzu abamo itandukanye n'iy'abantu bamutekerereza. C'est un appartement assez réduit avec 2 chambres, une pour son Ni inzu nto cyane ifite ibyumba bibiri, kimwe cy'umwamikazi n'ikindi cy'umugabo we. Ikagira salo bafatiramo ifunguro rya mu gitondo, hanyuma ikagira n'igikoni gito kigenewe abakozi. fils qui sert pour le personnel, et puis c'est tout. Igihe cyose umugabo we yavugaga ko iyi nzu ikonja cyane ku buryo mu ntangiriro yari yanze no kuyituramo, ariko umwamikazi ntiyabimwemerera kubera ko umwamikazi n'uwo bashakanye niho bagomba kuba. Iyi nzu abamo yayigiyemo sakimara gutanga mu kwezi kwa kabiri mu 1952. Bivugwa ko ibikoresho byose biyirimo bihari kuva icyo gihe: intebe, imitako, televiziyo n'ibindi byose. Ibyarimo mu 1952 n'ubundi byo bikirimo. Elizabeth ni umwamikazi w'Ubwongereza. Usibye abakozi bakora mu ngoro ye, anafite abandi bakozi be ku giti cye bamwitaho by'umwihariko buri munsi. Bivugwa ko abantu bari hagati ya 3 na 4 baba bagomba kumenya buri kintu akeneye cyose kuva agifungura amaso mu gitondo. Saa 9:30 buri gitondo, umugore ushinzwe kumwitaho mu cyumba cye amushyira icyayi na biswi akiri mu buriri. Ni ifunguro rye rya mbere rya mu gitondo umwamikazi afata akiri mu buriri. Yakimara gukanguka, hari umuntu unyura imbere y'idirishya ry'icyumba cye acuranga igikoresho cyitwa cornemuse. Niwe muntu wenyine ku isi ukangurwa muri ubu buryo. Ingozi zo mu bwoko bwa corgi zirara mu cyumba cye ndetse rimwe na rimwe zirara mu buriri bwe. Iyo akimara kubyuka no kunywa icyayi, ahita ajya muri dushe gukaraba ubundi akambara, kandi ibyo byose hari abantu babimufasha. Baramusokoza, bakamukora n'ibindi byose bigenewe umwamikazi. Adelaide de Clermont-Tonnerre ayobora ikinyamakuru cyitwa Point de Vue. Ahagana saa 2:30 za mu gitondo, yasangaga umugabo we mu cyumba cy'uburiro bagasangira ifunguro rya mu gitondo. Ifunguro afata anasoma bimwe mu byasohotse mu binyamakuru. Bivugwa ko akunda gusoma ikinyamakuru The Daily Telegraph. Aho ku meza niho bamuzanira ikinyamakuru bagiteye ipasi kugira ngo inyuguti zisomeke neza, ariko cyane cyane kugira ngo kitaba gifite uguhinamira nuko ariko kose. Aya makuru yose yamenyekanye kubera ko hari umunyamakuru wigeze kwihindura umwe mu bakozi bo muri iyi ngoro, ahamara igihe afata amafoto y'ibintu byose bihabera.
aha niho abantu babonye bwa mbere ameza y'umwamikazi mu gihe cy'ifunguro rya mu gitondo. Amafoto yose yafashwe icyo gihe yaje kubuzwa kongera gukoreshwa mu binyamakuru. Andi masaha yose y'umunsi asigaye umwamikazi w'Ubwongereza ayamara mu biro mu kazi, ndetse aba afite n'akazi kenshi. Edward Llewellyn yahoze ari umujyanama wihariye wa minisitiri w'intebe w'Ubwongereza David Cameron. Elle travaille chaque jour. Elle a ses valises rouges, les fameuses. Buri munsi aba afite akazi ko gukora mu biro. Yakira amadosiye aturutse muri guverinoma abari mu isanduka bita valise rouge, abarimo amadosiye nk'amategeko aba agomba gusinya ndetse n'izindi nyandiko zirebana n'akazi ka guverinoma ayobora. La vie quotidienne du gouvernement dont elle est le chef d'État. Umwamikazi w'Ubwongereza niwe muntu uba ufite amakuru y'igihugu kurusha abantu bose mu bwami bwose. Azi ibintu byose kuri buri kintu kibera mu gihugu. Aya mavalize y'umutuku arimo inyandiko zigaragaza ibibera muri guverinoma ayazanirwa buri munsi. Icyumweru cy'iminsi 5 yagihinduyemo iminsi 3, ariko akazi ntabwo kigeze gahinduka. Nibyo bivugwa na Dick Arbiter, uhoze ari umuvugizi we. Buri munsi yakira amabaruwa 300 aturutse mu baturage. Nkunda gusoma ibyo abantu banyandikira. Ntabwo nshobora gufungura amabaruwa yabo yose kuko ntabwo nabibonera umwanya, ariko mu gitekerezo ku byo abantu bahangayikiye ndetse n'icyo nakora kugira ngo mbafashe. Mu myaka 69 amaze ari umwamikazi, Elizabeth wa kabiri ntabwo yigeze abura icyo gukora cyangwa se ngo akazi ke kagabanuke. Yakiriye abantu batandukanye barimo abayobozi b'isi barenga 1,500,000 ubaza umwe ku wundi wagiye yakirwa ku giti cye. Yasomye kandi asubiza amabaruwa arenga 4,000,000. Yasinye amategeko arenga 3,500. Yifotoje amafoto yemewe ashobora kumanikwa mu nzu arenga 120. Mu 2015 honyine yasohotse mu ngoro ye inshuro 361 mu mwaka wose. Ni ingendo ziruta iz'igikomangoma William, Harry na Kate Middleton bose biteranije. Asura inzu zibamo abageze mu zabukuru, asura abakora ibikorwa by'ubutabazi, yitabira imihango yo kuzamura mu ntera abasirikare. Nubwo amara igihe kinini mu kazi ndetse akanahura n'abantu bamwe na bamwe, ariko ntabwo umwamikazi w'Ubwongereza azi ibintu byinshi ku mibereho y'abantu basanzwe. Ntabwo azi ibiciro by'ibintu ku masoko kubera ko nta kintu akenera kwigurira. Mu 2017 Abongereza bamenye ko umwamikazi wabo afite resitora mu birometero 130 hanze y'umurwa mukuru. Mu kwezi kwa kabiri mu 2018 ku myaka 91 y'amavuko yarebye ku nshuro ya mbere ibirori byo kwerekana imyambaro, défilé de mode. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 2018 Madame Meghan Markle, umukinnyikazi wa filime w'umunyamerikakazi, yasezeranye n'igikomangoma Harry de Gaulle, umwuzukuru w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Imbere y'umwamikazi n'imbere y'abantu 3 miliyari bose barebaga uyu muhango kuri televiziyo. I, Harry, take you, Meghan. I, Harry, take you, Meghan, To be my wife. be my wife, To have and to hold. to have and to hold. From this day Meghan Markle, umunyamerikakazi wamamaye muri sinema, umwana ukomoka mu muryango w'abahoze ari abacakara b'abirabura ku ruhande rwa nyina. Yabaye imvano yo guhinduka kw'imigenzo myinshi y'ubwami bw'Ubwongereza, Duchesse de Sussex. Yari yambaye ikanzu baguze $345 z'amanyarwanda. Ise wa Meghan Markle iki gihe yari arimo koroherwa nyuma y'uburwayi bw'umutima. Ntabwo yatashye ubukwe bw'umukobwa we. Amakuru avuga ko batumvikanaga cyane kubera ko yagurishije amafoto y'umukobwa we ku mayero 114. Iri shyingiranwa hagati y'ubwami bw'Ubwongereza n'urwego rwa sinema rw'Abanyamerika Hollywood risa n'iryakuyeho amahame menshi yaranze ubu bwami mu gihe cy'ibinyejana. Kubera urukundo akunda umwuzukuru we, umwamikazi w'Ubwongereza yemeye ko hakorwa byinshi mu bitaratekerezwaga ko bishoboka mu bwami bw'Ubwongereza. Usibye kuririmba God Save the Queen, nk'indirimbo yubahiriza igihugu iranga imihango yose y'ibwami, umwamikazi w'Ubwongereza yafunguriye amarembo ingoro ye Abanyamerika b'ibyamamare barayinjira bataha ubukwe bwa mwene wabo. Umuvugabutumwa w'umwirabura Michael Carey niwe wabwirije iki gihe. Nta watekerezaga ko ibi bishoboka. We must discover the power of love. Banaririmbye indirimbo Stand by Me
ya Benjamin Early Nelson, umwirabura w'umunyamerika wamamaye muri rhythm and blues. Ubu bukwe bwatwaye hafi miliyari 30 z'amafaranga y'u Rwanda, gusa bibarwa ko bwinjije hafi miliyari 1000 z'amanyarwanda. Iri shyingiranwa ryafashwe nk'impinduramatwara kubera ko Meghan Markle yari yarigeze gushaka. Mu 2014 nibwo yatandukanye na Trevor Engelson, umugabo utunganya sinema basangiye ubuzima mu gihe cy'imyaka 10. Kugira ngo wumve uburyo ari impinduramatwara, biragusaba gusubira inyuma mu myaka ya za 50 mu ntangiriro z'ubwami bwa Elizabeth wa kabiri. Muri iki gihe idini y'Abangilikani umwamikazi ayobora ku isi ntabwo yemeraga itandukana ry'abashakanye. Se wabo wa Elizabeth witwaga Edward wa munani niwe wimye ingoma asimbuye se Edward wa gatanu, ni ukuvuga sekuru wa Elizabeth. Icyo gihe Edward wa munani yari akiri ingaragu, kari mu 1936. Akimara kwima ingoma yashatse gushyingiranwa n'umunyamerikakazi Wallis Simpson. Ikibazo nuko Madame Simpson yari yaratandukanye n'uwo bashakanye ubugira kabiri. Ubwami ntabwo bwagombaga kubyemera. Abayobozi n'abakuru batandukanye ibwami bavuze ko niba umwami yarakunze umuntu watandukanye n'uwo bashakanye, Abongereza batakwihanganira kugira umwamikazi watandukanye n'uwo bashakanye. Edward wa munani yemeye kuva ku ngoma ngo abane n'uwo mugore yakundaga, bituma murumuna we George wa gatandatu ari we se wa Elizabeth ahita yima ingoma. Uko niko Elizabeth Windsor yahise aba umukobwa uzaraga ubwami. Gushakana kw'igikomangoma Harry na Meghan Markle birasa no kwisubiramo kw'amateka ibwami mu Bwongereza. Hari abantu batekereza ko ibingibi byatumye umwamikazi Elizabeth aho umwuzukuru w'uburenganzira bwo gushyingiranwa n'umugore ufite umubyeyi w'umwirabura watandukanye n'uwo bashakanye kandi umurusha imyaka 2 y'amavuko. Izindi nkuru zivuga ko umwamikazi yemereye Harry gushakana n'umuntu utarakekwaga n'uwo ari we wese mu rwego rwo kumworohereza ubuzima, kubera ko umubyeyi we yapfuye afite imyaka 12, agira ihungabana rikomeye ku buryo bidakwiye ko yabangamirwa mu byemezo bye bya none. Umwamikazi yemeye kwakira Meghan mu muryango w'ibwami, ariko nawe hari ibyo yabanje kumusaba: gusesa amasezerano yose yari afite yo gukina sinema zamwinjizaga miliyoni 450 z'amanyarwanda ku mwaka, guhindura idini akaba umwangilikani, no gufunga imbuga nkoranyambaga zose yakoreshaga, agasezera ku bantu miliyoni 3 bamukurikiraga. Ibi byose yarabikoze, gusa mu ntangiriro z'umwaka wa 2021 igikomangoma Harry n'umugore we Meghan Markle bafashe umwanzuro wo guhagarika kuba abanyamuryango b'ibwami bakorera ubwami, ahubwo bafata icyemezo cyo kujya gushaka ubuzima bwabo bakorera amafaranga yabo ku giti cyabo. Byemezwa ko umwamikazi w'Ubwongereza atanga ubwisanzure ku bana be n'abuzukuru be kugeza igihe hari umwe muri bo ukoze ikosa. Buri kosa rikozwe ibwami riba rigomba guhanwa. Abakazana bose bashyingiwe ibwami mu Bwongereza bahita bahabwa abantu bo kubatoza imyitwarire ikwiye, babagenera imyambaro bambara, bakabigisha uko basuhuza abantu, uko bifotoza, uko bagenda, uko bavuga. Ibi byose bigamije kwamamaza ubwami, kandi kwamamara ku bwami bishobora kwinjiza amafaranga. Ku munsi w'ubukwe bw'igikomangoma Harry na Meghan ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu mu 2018, umurwa mukuru w'Ubwongereza wari wuzuye abakerarugendo. Aba bose binjije amamiliyoni y'amalivre sterling. Amateleviziyo y'isi yose yerekanye ibi birori yaguze uburenganzira. Bibarwa ko ubukwe bwinjije arenga miliyari 1 y'amalivre sterling. Umwamikazi w'Ubwongereza azwi ku isi yose kubera uburyo agaragara, cyane cyane ku myambarire. Gusa icyo tutazi cyane ni uko iyo yambaye costume y'umwamikazi ubuzima bwe buba busa n'ubutakiri ubwe. Ibyo akora byose aba abikorera inshingano ze. Mu byo akora byose aba agomba gukurikiza amabwiriza asa n'agoye. Buri wese wigeze kubona umwamikazi w'Ubwongereza mu mashusho, iyo amutekereje mu mutwe we haza isura y'umukecuru wambaye ikanzu igera ku maguru ku mfundiko cyangwa se ijipo, ingofero, afite agakapu ko mu ntoki cyangwa se sakama. Ushinzwe imyambarire y'umwamikazi w'Ubwongereza yitwa Angela Kelly. Ni umudozi ufite studio mu ngoro y'ibwami mu Bwongereza. Imyambara mudodera ni amakanzu n'amajipo afite uburebure bumwe.
imyambaro y'umwamikazi w'ubwongereza aho imugera ku maguru ni aho ngaho imugera guhera mu myaka 30 yose ishize. Inkweto yambara zigomba kuba atari ndende, ntabwo talo yazo igomba kurenza santimetero 7. Buri gihe iyo ari mu bikorwa byo guhagararira igihugu, ni ukuvuga 99% by'igihe cye aba agomba kuba yiyumva neza, nta kintu na kimwe kimubangamiye. Niyo mpamvu atajya yambara inkweto nshya. Inkweto nshya zose haba hari abantu bagomba kuzimwambarira mu gihe runaka kugira ngo bazimenyereze, ku buryo bazajya kuzimwambika nta kintu na kimwe kibangamye kizirimo, kandi bizwi neza ko kuzambara bitabangamye. Buri gihe aba agomba kwambara imyambaro ifite amabara abonwa na buri wese, ku buryo niyo yaba ari mu kivunge cy'abantu umureba ukabona ko nta wundi basa. Ni amabara wowe ushobora kuba wumvise bwa mbere: icyatsi cya aside, iroza ya bombo n'andi. Iyo bibaye ngombwa ko bamutwikira umutaka, inshuro nyinshi uwo mutaka ubonerana, ku buryo igihe cyose abantu baba bamubona, nta kintu na kimwe cyemerewe kumukingiriza. Buri gihe isakoshi ye ayitwara ku kuboko kw'ibumoso. Isakoshi ye ntabwo igomba kurenza santimetero 10 z'ubugari. Byose byatekerejweho. Iyi sakoshi ye igomba kuba nto ku buryo idafata umwanya munini ku mubiri we, ikaba yarenga nko ku myambaro ye ikagira igice cy'umubiri w'ikingiriza. Isakoshi ye buri gihe ibirimo uturindantoki two guhindura, kubera ko buri gihe agomba kuba yambaye uturindantoki. Impamvu ahora yambaye uturindantoki ni uko aba atagomba gukoranaho umubiri ku wundi n'abantu ayobora. Isakoshi ariko ntabwo umumaro wayo w'ingenzi ari ukubika ibintu, ahubwo ni igikoresho cy'itumanaho. Iyo ari mu ruhame akumva ibintu birimo kubera aho ngaho bitamushimishije ku buryo yumva abangamiwe, afata isakoshi akayitereka hasi. Abashinzwe kumukurikirana bahita bamenya ko atishimye, bagakora ibyo bashoboka byose kugira ngo ave aho ngaho, cyangwa se hagire igihinduka mu birimo kuhabera. Iyo yikoze ku mpeta cyane, biba bivuze ko abangamiwe cyane, ku buryo niyo yaba arimo kuganira n'umuntu, abashinzwe kumwitaho baba bagomba gukora ku buryo icyo kiganiro gihita gihagarara. Ingofero yambara bazigerageza bakoresheje ventilateur cyangwa se bya byuma bihuha cyane. Mbere y'uko azambara, abakozi be babanza kuzambara bakabahuhisha biriya byuma birekura umuyaga mwinshi, kugira ngo barebe niba mu muyaga ingofero itazaguruka. Iyo yambaye niyo kajugujugu yamugurukira iruhande, ingofero yo ntabwo iguruka. Indodo zidoze hasi h'amajipo ye cyangwa se amakanzu ye zigomba kuba zikozwe muri plomb, kandi bigakorwa ku buryo imikubo y'amajipo cyangwa se amakanzu ye iba imeze ku buryo adashobora kuzamuka niyo haba ari mu muyaga, cyangwa niyo yaba arimo kugenda yihuta atera intambwe ndende, umwambaro we ntushobora kuzamuka. Hafatwa ingamba zose zishoboka ku buryo umwamikazi atazigera akoza isoni ubwami bwe. Umwamikazi Elizabeth ntabwo ashobora kuvuga mu ruhame icyo atekereza ku ngingo runaka, cyane cyane iyo ishobora kugaragaza uruhande abogamiyeho. Azi guceceka indimi zose zibaho. No ku isura ye ntabwo akunda kugaragaza amarangamutima yo guseka, kubabara cyangwa ikindi. Ntabwo byoroshye kumenya uruhande ariho, keretse rimwe na rimwe iyo imyambaro ye imugaragaje. Mu 2017 ubwo Ubwongereza bwageragezaga kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, yasomye imbwirwaruhame yari yanditswe na Minisitiri w'Intebe Theresa May, yambaye imyambaro iri mu mabara y'Uburayi, bisa naho atashakaga ko igihugu cye kiva mu Burayi. Bivugwa ko akunda ibintu bidahinduka mu mibereho ye ya buri munsi. Yasangiraga ifunguro rya nijoro n'umugabo we akiriho. Hanyuma nyuma yaho akanywa akarahure k'ikinyobwa gisembuye. Anywa iki? Akinywera mu ki? Ninde umutegurira ibyo kunywa n'ibyo kurya? Kubera iki nta muntu wemerewe kumukoraho? Izi ni ingingo tuzavugaho mu bindi biganiro. Naha dusoreje iki gice muri iki kiganiro. Ikiganiro twabanyemo na Equity Bank. Equity, ishusho nshya y'abanyafurika ikwitayeho.